And again, like we mentioned, right? Split drops. A lot of these teams, like we said, VIENS being one of them, have found success at split drop POIs. A lot of the times, not the case when it comes to standard VR, but here in Zero Build, these players are making it work. They are, and again, it looks Allez, like on est parti, c'est la quatrième là. Ouais, c'est un peu fort là. C'est que j'ai pas touché au son. Hein. Now that here we go, landing here is also Nema and Cal. On avait rebougé notre cam ou pas? Wow. I do believe this is going to be a big si, je l'ai rebougé moi. As they were not landing here before, according to what we're seeing. So this is another team causing some problems in the Brutal Bastion area. C'est vraiment le temps entre les games, il est long. Il y a une heure une game, on dit de mourir. Brutal Bastion and the action's always fun to watch. Dis-toi qu'hier j'étais tout seul. So these three teams now are going to have to look to try and make what they can find work for them in the long run here. Cinquième. Cal Gamer will turn their attention towards his backside. As you can see, another contested split here. I mean, Baka and Pars, I do believe the ones that contest this, they seem to find one knock at least. So now looking down the hill, Pablo Wingu being one of the teams struggling in this competition so far. Seems like they might just be trying to roll the dice with different kinds of drop spots to find what works. And sometimes that's what you have to do. J'avoue qu'une game par heure, c'est EFF par contre. Figure out what's going to work in your favor. Y'a qui en francophone? Unfortunately for them, Blaster, Noah, Bat Sniper, is not going to be a great option. And for Satam and Smicky, they're opting to just quickly loot up what they can and go. This is a play that I like from them. They weren't finding success in game 1 and 2. So the best course of action is get what you can and just get out of there and use some of this other existing area to rotate and loot up. Because there's still a lot of loot to go around in the snow. Plenty. And there's a lot of open real estate as well. I mean, just from what we've seen, at least speculated on where these players are going to drop, there's open space in the nearby areas. So go ahead and move over towards the ice lake, find some scattered chests, maybe some of the huts as well, because there's coolers out there as well. And with the legendary ice cream cone now in the meta, there's a lot of healing options as well that prove very valuable when it comes to these close range fights. You gotta call it what it is. It's Little Whip special serve. Don't forget it, that legendary ice cream cone. That bad boy is something else. Instant 100 on the shield and health. Carmi et Vaniac, et puis quoi, il est d'accord face à face, je sais pas où ils sont partis. Amar, was almost taken out, immediately pops the cone and he's back in it. So it's definitely going to be an impactful item on the day. Maybe not today, but throughout the week, of course. Ah si, ils sont au fond là-bas, juste on les voyait pas tout à l'heure. Toujours là, avec le côté hard skill. Ils ont le hard skill split. Tu connais tous les gens de la cup tous? Non, mais j'en connais pas mal. Dieu fortune. J'ai un coup de barre là. Merci, j'apprécie ce nom. Pas de problème, c'est le hard skill split à droite. Nevertheless, it could all change here. Remember, 5 out of the 6 games competing each day will count. Même si là maintenant, il est parti à... Je suis bien content que tu sois barré de Mega City parce que ça puait bien sa mère. Il est parti à Châtel là maintenant. Et ça enchaîne un peu plus les finales de ce cache-cache. Le duo cache-cache. Regardez Kung Fu Panda, va faire des PP, va faire des PP. Tu vas regarder Kung Fu Panda, c'est parce que Chapix t'a dit de regarder Kung Fu Panda. Il aime trop les joueurs c'est trop un fanboy genre. Ok, Chapix regarde Kung Fu Panda, il a gagné des FNCS, je vais regarder Kung Fu Panda. Il regarde la télé, il vient de mettre Lettonie, il vient de mettre un pays dans le chat, ça fait 15 minutes. Ah ouais, Louison t'arrives en retard mon gars. Oh je suis mort. Oh je vais me poser comme ça frère. Comme As. Non on est bien hein. C'est à la chill là. Dubs and his teammate there, so almost said Mega. I know to accept. Alors l'Estuanie, je crois pas que ça existe. It's one of those things like Seti and Cammy that will always come together when years and years of playing together. But of course, you gotta love Dubs finding success here with Accept. Accept is a phenomenal player as well. Been in and out of the scene for quite some time, and great to see him here performing, of course, on the biggest stage. Another team I really want to mention. I want to focus on Bat Sniper qui fait encore un kill. Il va finir top killer hein. Il va finir dans les annales. Bien comme il faut. Tant que c'est pas l'anal d'Arskill. On est bien mon gars. Bat Sniper.
Yeah. When he is locked in, ready to go, no matter the teammate you've seen him with, no matter the situation he's put himself in or found himself in, he is a sleeper pick because he's just exceptional at the game. So we'll continue to watch how that plays out there for that team. But Carmi and Vaniac holding strong here. They find themselves in, you know, it's the j'ai vraiment l'impression qu'ils vont souvent les mêmes. C'est dingue. Nous, ils sont jamais posés pratiquement sur bad. Nico Frankilex, alors on n'en parle pas non plus, on les a pas vus. Et Noah Blaster, non plus. Vraiment, ils veulent pas les montrer. C'est aussi le mec qui m'a drop à la DH. Mais au calme, c'est passé. Tu vois, tu serais lui a pardonné. Tu serais resté avec, peut-être tu serais top 5 là. Hein. No, I mean, it is very useful. T'aurais peut-être pris 50 000 balles pratiquement. Hein. Et encore, c'est pas le problème, c'est que c'est pas Artskill qui voulait pas rester avec, c'est Bad qui voulait se barrer. Pour l'instant, le choix il est plutôt payant. Pour l'instant, ça fonctionne bien. Et ouais, Biwaresh, on a les crampés comme tout le chat. On est tous sous crampés là. Pourquoi il n'y a plus personne qui parle quand il faut donner des pays et dire de la merde, ils parlent? Bah là on leur demande pas de parler, enfin on leur dit ils peuvent pas réagir quoi. Quand on a besoin d'aide ils réagissent, ça c'est bon. Là ils vont dire quoi? Oh joli là, il n'y a plus de Ryzandi. Oh, beau scan, attention. Nice little pick up here on the ice cream cones. Just a little bit of health put on him. As refs guarded. Sniper top 5. Merci Matrix. Very active, not just today, merci, but in general. So I don't expect it for them to slow down because they were elimination heavy there in the qualifiers. Part of the reason they were finding success je regardais pas sa chaîne, mais il s'est pris une sauce depuis ce matin. Mais là, c'est dimanche, il va faire un stream où il enfile full tacos. Pour de vrai? En stream et tout, pour prouver qu'il mange. Wesh. Ouais, tu sais qu'il va faire 50 000 viewers à cause du drama. Oh, c'est une dinguerie ça. Arskill, fais-toi un petit drama, comme ça après tu fais 50 000 viewers. Bon après ça se trouve que Solary continue à t'embrouiller avec Layson là pour les maps. Voilà, on fait des dramas sur les maps. Et après tu feras un live diffusion. Et après vous insultez sur Twitter avec Layson et tu fais live explication. Mais c'est un menteur, c'est pas son anniversaire. Non mais c'est son anniversaire Solary, genre ça va faire un an qu'il est là je crois. Mais c'est demain. Ouais je crois qu'il va faire, je sais pas. Je sais pas, il a dit ce aujourd'hui. Zone starts to move. They have this launch pad just clearing the area, seeing if any duo is going to rotate in and try and use it themselves. As we get a look at this second zone, this will be a crucial one. If we'll pull up towards the north or the south, most likely towards this left side. We'll have to wait and see as it. Et du coup demain, Artskill stream de 8h à minuit. Ouais, les Solary, ouais. Let's go. La spéciale. Et vu que Floki est très gentil, il le fera minuit 6h. Let's go. Il va fêter son retour de vacances. Go m'offrir un cadeau ou que moi une fois j'avais eu un cadeau pour Solary. C'était quoi mon anniversaire, il m'a fait une PS4. Pour de vrai? PS3, non c'était PS4 je crois. C'était Solary qui te l'avait offert. Ouais. Genre tu t'étais pointé au taf, t'as une ouais, c'était en stream et tout, ils m'ont offert le cadeau. Ah ouais. Ça vit hein. Ça vit à Solary hein. Ça vivait. Bon maintenant c'est moi, y'a plus de thunes les potes, y'a plus de thunes. Y'a plus de thunes pour les cadeaux. So Pars and Baka cleaning that one up to find 4 eliminations. Play. A great pickup for him. Jamais joué. As more duos will continue to look to try and find these mid-game. Il a fait les jeux qu'il y avait dessus quoi. Enfin tu sais les jeux exclus parce que sinon je joue sur mon PC. Storm Surge will more than likely be imminent, so now you see a lot of teams trying to move as quickly as they can towards something elevated. Ça va récompenser les 5 ans. Vantage point. Maintenant, c'est les 5 ans. C'est plus tous les ans les cadeaux là. Bah moi ça va faire bientôt 5 ans. Va falloir penser aux cadeaux. Listen, Ziani and Refsguard, man, this is no time to party. I see you guys over in Peely's little party land here near Creaky Compound. No, this is a competition where $2 million on the line. Il y a un mec qui a dit j'ai envie de chier, j'espère rien rater. They're locked in the vehicle, one of the best mobility items, of course, in the game as of right now. Et les premiers, hein, Camille Japko. Do seem to be fighting for this combat. Oh là là, Vaniac. Ça fait craque le Vaniac. Oh là là, mais wesh.
Ah, les deux ils sont dans la merde là. Ah, on recule un petit peu, on prend pas trop de risques. Comment ça tu comptes un peu le switch parce qu'il va vendre tes trucs pour toi en up là? Attends, mais il a déjà une switch normalement ce mec. There's a reason they have a 200-point lead right now. T'as déjà une switch non, tu joues au jeu. Expert execution there. They're looking to hold on to this combat cash to the left to get those slurp juices in inventory. Almost a necessary item to have into these later zones. When it comes down to fighting, nothing is better. But we'll see it. Clicks in Duke. Vania qui se now fait looking tuner, to clean up a Vania little qui bit est and find that first elimination et of the Camille game. son A little bit of extra loot as well. dégâts. They have the ice cream cone still in inventory that we qui a saw récupéré les earlier pots on, cassés. not having to utilize it quite yet. Tu joues Animal Crossing the hair thing for a second? Ou tu joues à quoi déjà, Arskill? We're talking about Savage and Clicks here? And not only that, Zeus. Mon frère il a une switch. Wow, you're gonna throw him into the mix. Look at everybody's got the blonde hair. Even Pink has blonde hair now. It doesn't quite look des clips sur Switch, tu vas devenir trop connu après. For Zeus, Clicks, and them are all the same, but like I wonder if it's a buff. Do you think it's a buff for these players to have the blonde hairstyle? I don't know, but now look at Thomas HD not running a lot of success on the day, but on a rien à foutre des 42 dedans avec Thomas HD récupère le double kill. Le joueur G2. Lots of expectation coming into the weekend, and they're coming back in hot here in the second half. Tu peux top un game à 100K. Thomas HD a little bit worried they might have jinxed it just because so many people put the eggs in their basket. And the problem is, I mean, these two are still so talented, right? Most teams would shy away from a fight like that. The bottom of the temple, where the rifts are, there's only one way in, one way out. Teams usually try and run away, but them, not that duo. They want to take the fight. The Booga threats down here by the water. Lardle and Bloomer just above, aujourd'hui, je crois que j'ai vu lurking by the tower. So these two look to try and rotate in, find themselves a little bit of a better spot. I mean, Booga, one of the greatest of all time. C'est Malibuka ou taking a lot of damage though from Bloomer. Attends, ils ont fait les kills, just non? above hitting those big shots. Ah, c'est peut-être parce qu'ils sont pas bien classés que set up well on this dead side as it continues to pull north. As zone will close in 45, 37 teams still in this lobby, Panda. It's a stacker. I mean, look, this is kind of what we were anticipating going into the major 3-day competition. We said to ourselves, you know what? This is going to be stacked. A lot more players are going to be alive here in the final moments of the game. Les games sont bien, regardez, je trouve. What we're seeing so far. Mais c'est le problème, c'est l'attente entre les games qui est chiant. High-level teams still kind of getting their bearings, figuring out exactly how they want to play this over the next few days. Surtout quand ça se They're passe bien. still just surviving. 70 players up here at the halfway mark of the game is pretty significant. And so we'll have to see how this plays out as Mr. Savage Vidil looks like they just cleaned up a few eliminations themselves. 3 eliminations on the board in total here. Great to see, of course, that blonde buff coming into effect here for Savage. Agent Paper. He's working on some things here against Paper and Iamzo. This could be a tough fight for both teams to take, especially with Paper holding that right-hand peak. He knows that that's one of the few entry places to this spot. And so if a player is going to try to contest and challenge them, they're going to have to do it right there from the right-hand peak. I like this strategy out of a lot of players. They like to utilize the car, then find some natural cover before moving through. A little bit of a slip there, takes a lot of fall damage, so looking for some whites. The Blaster and Noah looking like they want to get a little bit aggressive here, but Blake will fall. The question is now, will Cease be able to make something of it? Pas le head of Fortnite. A little bit misstep for this duo, Noël, but Cease, if anyone can recover, he has the experience to try and make something of it. Bleak, my man, it's looking bleak is what it is. That was tough, and you know as well as I do what happened in that situation, right? He fell, took fall damage, but he took so much fall damage that the storm actually ended up taking him out. Il va faire. En ce moment, il y en a beaucoup qui font des streams en travaillant. Il va faire streamer c'est de voir. Genre ils sont là en mode pendant 30 minutes de travail et pendant 5 minutes de chill en vous parlant. And Notch with them as well, so that duo will be down and out. Back to the lobby for them, but Draftel Kika rotating in behind as we'll get another look at the next zone. The POI rifting already in this one, so tous les fers sont en vie normalement, oui, on vient de voir Blaster Noah, on a vu Nicolas prendre un kill et Bad aussi normalement avec ses crampés, ils sont en vie. Blaster Noah à gauche hein. Zemi and Npen. Oh le kill récupéré sur Npen. On va pouvoir le finir ou pas? Camille qui fait encore un petit kill. Now trading some shockwaves in.
possibly looking to maybe get aggressive or not. Just hold on to the combat cash for now. Get those slurp juices before they try and make any sort of big moves. C'est grave méta de faire ça parce que déjà t'es motivé à travailler. Parce que les gens te regardent. Tu peux pas rien foutre. Et en plus, tu gagnes des sous. Donc maintenant, les créneaux deviennent courts. Vas-y, commence à résister court en créneau, tu vas voir. Double kill. Oh merde. Noah, il vient d'être KO. Noah, il a fait double kill, mais il s'est fait KO. Camille, j'avoue, il s'est pas resté en zone. Ça, je l'avais bien remarqué quand j'ai joué avec eux. La zone, ça reste dedans, mon gars. Oh, they're finding a lot of success here at this point in the game. And one thing we did talk about kind of behind the scenes, and I'm not seeing as much used here today, is the hiring of the NPCs. Camille a 0 de match. Ah, c'est rigolo ça, moi. When you hire an NPC, in the storm, they can actually heal you in the vehicles and do some other crazy stuff. So there's a lot of value to the NPCs in this game mode. Je sais pas c'est quoi l'animation du coup en bas à gauche. C'est pas si le voit IRL ça? Non, just using day one to kind of figure out how this competition is going to play, but of course, high expectations come with high rewards as Malibuka Thomas HD Malibuka Thomas qui récupère la zone. C'est passé quoi dans l'embrouille avec Joe, je sais pas. Talk about high expectations, the highest of expectations for Malibuka and Thomas HD. Many predicted them to take home first place at the end of the competition. Pablo Escobar là. Ouais, Pablo. Slow start. C'est quoi l'embrouille avec Joe? Go ahead and stack up here outside of the edge of Rumble Ruins, using some of these bunkers to cover some line of sight a little bit. Il a vu son stream. The number of teams in zone right now kind of astonishes me because it's starting to hit hard. Recrute-moi mon CV, j'aime les gars, je m'applique en plus j'ai des chaussettes Flash McQueen, putain t'es bien. 12 teams in storm, I should say. Crazy. And almost the same amount in zone. Like, okay guys, I think it's time to start moving. But no, that is legitimately the play here at this point in the game is to spend a little bit more time in storm. You're going to have more separation, not as clear of a shot in the distance too. Remember the storm animation is a little bit harder to navigate through and take your shot through, so provides just a slight bit of protection here for players that are opting to stay in the zone a little bit longer. The only thing they have to think about in the final moments of the game, of course, is storm sickness if they have to play more storm there later on. Nevertheless, dark and gentle looks like the kings of the island this time around. A solid investment from a lot of teams to make the moves. You just have to be careful, of course, those rifts like we just saw, right? The double land, we've seen it from Thomas and Malibuka in games past. It's not gone their way, but Rob Kebab, il va... be a big investment, but we'll see Walks and Rob Kebab. You're still in zone, taking a lot of damage, looking for the res. You see those legendary slurp juices being dished out because when the zone finishes closing pen up, it's going to be a 5-tick. T'es sûr que c'est pas le même? C'est pas le même. Arskin, c'est le même ou pas? Robab Kebab et Roban. C'est pas le même. Les deux sont suisses. Si, je crois que c'est le même, Arki a dit. Non. Si. It's the same. Non, pas de sniper par Refsguard. Alex Wiz. Oh non, il est mort. Oh non. But no, does look like they are going to clear the island and now make their way towards what is Iamzo and Paper. Fortunately for them, though, they got a bunker to throw down, and now they just have to look back and hope for the best. And Refsguard and Andy will be taken out there. You saw their names in the elimination feed in the top left. But things are starting to heat up. We talk about kind of that lull in the game, and now it's kicking off. We'll see Thomas Malibuka fall. A NOUS takes them both out, but immediately traded. Paper and Iamzo looking to clean up as Sizz Lucky looks to third party. This is a great position for them to be in here as Paper and Iamzo just pressuring the walls here, just trying to break as much of the bunker as they can here to force the fight their way. Wow, Kame getting taken out by this Cybertron cannon. Listen, if you expose yourself even just for a moment, you will go down, so you have to be mindful of that as the game continues on, though. You do have Bloomy and Lardy, or Lardle still in this. Just fighting from what they can, pressuring down on the bunker below. That is going to be done in top position as they need to rotate here from the edge of this waterway. So for them, they need to start moving. For Bloomy up above,
Et du coup, il y a Noah encore en vie ou pas? En fait, la barre des feeds à partir du top 17 a bug, du coup, on peut plus suivre. Vu qu'on va pas en bas à gauche. Nikoff en train de gratter. Oh, Bouga! Ouais, je l'ai pas fait, C'est fini ton Bouga. Le Boug est mort. Nikoff qui s'est évadé, Nikoff qui met une deuxième répulsive. Il a réussi à aller en zone. Kika, je sais pas si il a réussi à se poser. Kika qui va en zone. Bouga. Non, mais c'est pas vrai. Ouais, je sais. Nikoff qui tient, Nikoff qui tient. Avec du 180 HP. as now threats fends for himself here, just trying to figure out how he's going to play out the next few moments as Casker goes down as well. So again, so many solos left here in the final moments of the game. So many solos. Still surviving here, places the bunker to perfection. Actually catches himself essentially. Je pense que la réalisation, si le mec Nikoff meurt ou pas? Ils explosent. On n'en peut plus, frère. J'avoue qu'ils sont été sur un XT, mais jamais sur Nikoff. Alors pourtant Nikoff, il y a Gentleman et tout, ils doivent bien voir que dans le chat général il y a full Gentleman et tout. Bah ouais. Ah là ils l'ont mis un peu. Ah ils l'ont mis une seconde. C'est pas Bouga, c'est Kaka. Oh là là, ça c'est... Ouais, parce que tu nous as fatigué avec tes blagues nulles. Ça c'est pas drôle. T'as été meilleur, hein, pas là tu vois le Thomas il était bien. Et là le Bouga... Nul. Top 11 hein, pour Nikoff à partir des morts. Attends, Revenda, c'est Revenda. Ça m'a fait rigoler celle-là. Je connais celle-là, tu vois, parce que t'es pas habitué. Moi ça me fait plus rire, ça fait longtemps maintenant qu'elle est sortie dans les bagues. Oh j'avoue qu'il tue tout le monde là. Oh là ouais, le double kill. Oh bah Blue il a dû péter un plomb avec le Yordle. Ils sont trop forts, ils ont 10 kills en plus. Ah mais c'est bon, donnez-leur le tournoi. Donnez-leur le tournoi. Ah bah encore un kill, 11ème kill. Ah je crois que vraiment j'ai cost. C'est pas un mythe hein. Je crois vraiment j'ai cost. Ouais mais coucou, on s'est mis là parce qu'entre les games il y a 1 heure de pause à chaque fois. Surtout il nous a volé notre cam. Oui aussi. Voleur de cam. Du coup on fait des petits quiz. On fait des quiz sur les actrices. Et Nikoff qui est tombé par contre top 6. He said, you know what? I don't want this game to mais last Sneak any longer. vraiment pour les dormir là. Et Camille mais Japco qui tient pour l'instant, il est top 4. Il va les réputer ma. Ah non. Il est trop bien caché à droite, personne qui nous a vu je crois. Non il a pas vu, il a pas vu, personne n'a vu Japco. Have a small moment to breathe there as the Cybertron cannon is now coming into effect. Damage landing. Paper taking a brunt of it. Yamzo, same situation. And they're targeting them. Lots of solos in this game. They're taking out the duo. Down goes Yamzo. Down goes Hero. Pourquoi il va pouvoir gratter top 3, 2, peut-être même top 2 parce que Agent Paper il est mort là normalement. Ah mais c'est que du 1v1, j'avais pas vu. Ah mais du coup il peut même top 1. Il peut même top 1. Ils ont fait top 1 la game d'avant. Top 1 d'affilée encore. Japco qui tue Agent Paper. Japco qui va faire peut-être le back-to-back du top 1. Non, c'est une singerie, ils sont trop forts. Gonna go ahead and use the last Yapko. opportunity the flare gun to make something happen, but the Cybertron cannons are out, and when these bad boys are out, the problem starts to soar. That's Trashy in the air. Big shot comes out, but misses. Ah non, il peut pas, il a décalé à droite. Et non, Japco top 2. Mais du coup, ils s'envolent quand même. Ils ont fait top 2. Ils avaient 200 points d'avance. Ils avaient 200 points d'avance. Sur le deuxième. Ils sont trop forts. Ils sont trop forts. Attends, les petites animations, regarde le classement. Ah, sont où les petites fumigènes là? Quiz actrice, je suis on fire, j'ai révisé. Oh les zinzins. Il n'y a pas de fumée sur cette game. Vas-y on regarde le classement. Musique hein. Camille Japco premier. Wow, c'est aberrant. 1160 points les deuxièmes, ils ont 780. Ils ont quasiment 400 points d'avance. Ils ont 400 points d'avance, ils ont 380. Ouais. C'est quoi ça? Ils sont trop forts. Ils sont trop forts. C'est très grave. Ça fait 400 points d'avance. Après, on a... Bah Sniper X il reste top 9 quand même. Sniper X doit être top 9. Blaster et Noah 26ème.
Anti-Lex Sneak-Off 30ème. En vrai ça va, ça se rattrape. Hein. On voit qu'en une game on peut faire des puntos de fou malade. Camille Japko. Attends, pas de fumée, ils ont tout budget, je crois, ils ont tout mis dedans.